Hello dear student and welcome back to our literature channel. My name is Valentino Remesha. Today we are going to study one of the most important novels in English literature, The Pearl, written by John Steinbeck. Uyu munsi tugiye kurebana twese hamwe novel bita The Pearl yanditswe n'uwo bita John Steinbeck. Rero uyu munsi isomo ry'uyu munsi tugiye kureba turaza kumvira hamwe twese uko inkuru yatangiye ndetse n'uko yarangiye. Turaza no kuvuga ku bakinankuru aribo characters, turebe ku bitekerezo ku bintu by'ingenzi bigiye bibamo, turebe themes, symbols and the important lesson that the author wants us to learn. Ndetse tugende turebera hamwe ndetse n'ibyo umwanditsi ashaka ko tumenya twiga muri iyi nkuru yacu bita The Pearl. Rero nkomeje kubibutsa kongera ukanda kuri subscribe niba ari inshuro ya mbere ukurikiye iyi channel yacu, gusa niba atari ubwa mbere waza wakomeza ukeneye kugira ubwo yiyungura kujyanye na literature. Uyu munsi rero mbere ko dutangira ndashaka ko dutekereza kuri ibi bibazo, kandi mbere ko ibi biza kudufasha gutekereza, biza kudufasha kuza kumenya neza novel. Ubundi iyi novel ishatse kuvuga ku ki, mbese biza kutwinjiza muri novel neza. Tutanye tubaza ikibazo kivuga ngo is wealth always a source of happiness? Is wealth always a source of happiness? Ese ubukire buri gihe ni isoko y'ibyishimo? Rero nyine abantu benshi bizera ko ngo amafaranga ashobora gukemura ibibazo byose bafite. Batekereza ko bashobora kuba bakire iyo bakire bashobora kugera ku byo bifuza byose kandi bakabigeraho nta nkomyi. Rero John Steinbeck we yagiye agaragaza ubukire ko rimwe na rimwe buzana kubabara ndetse n'amakimbirane n'igihombo. Taza kugenda turebera hamwe binyuze mu buzima bwa Kino, uwari umukene w'umurobyi. Yagiye atugaragariza ukuntu iri buye rya The Pearl ryagiye rihindura ubuzima bwe rwose yari asanzwe amenyereye ubuzima bwa buri munsi. Rero turaza kugenda duhera kuri kamwe ku kandi kugira ngo tuze gusobanukirwa neza uyu mwanditsi yashatse kuvuga. Ataza kugiye kureba nka summary ya The Pearl. Ndaza kubifuriza mwese kuza gutega amatwi nagiye n'umwe usakuza kugira ngo muze kurushaho kunogerwa no kuryoherwa ndetse n'iyi novel. Kandi iyi novel rwose ni nziza, iryoheye amatwi. Uyu munsi rero novel yacu itangira n'ubundi itangira muri Mexique ku cyambu, aho abantu bari kuroba, hari ndetse nyine ubona ko ari mu gacyaro nyine mu gihe cya kera. ndetse baba batubwira ko ngo iyi novel ishingiye ku gacyaro gatoya k'ahantu baroba ahandi ku cyawu neza ku nkengero z'amazi. aho gato kaba gatuye aho ngaho ahandi rw'amazi, baba bagutunzwe no kuroba kuri Mexique, kuri coast of Mexique. Batanye tubwira uyu mu character w'ingenzi witwa Kino ko aba ari umukene w'umurobyi. Ngo Kino lives with his wife Joanna and the baby son Coyotito. Ndetse uyu mugabo bita Kino yabanaga n'umugore bita Joanna ndetse n'umwana wabo bita Coyotito. Although Kino's family is poor, they have something valuable: love, unity and happiness. Ndetse ngo nubwo umuryango wa Kino wari ukennye, ariko ngo bari bafite ibintu by'ingenzi by'agaciro, ari rwo rukundo, gukorera hamwe ndetse n'ibyishimo. Kino earns his living by diving into the sea to search for pearls. These pearls help him support his family. Ndetse ngo Kino yabonaga yinjizaga ari uko yibiyemo hasi mu mazi, akajya gushakamo amabuye y'agaciro, amabuye bita pearls, akajya kwashaka hasi mu mazi kugira ngo abashe gusapotinga umuryango we ku byo bakeneye. His wife Joanna is strong and wise woman. She takes care of the family and always tries to make good decision. Ndetse ngo umugore wita Joanna yari umugore nyine ngo ukomeye kandi uzi n'ubwenge, yashobora kuba yakita ku muryango. Mbese mu gihe Kino yagiye gushaka ubuzima, yagiye gushaka amabuye munsi y'amazi, we uyu mugore we Joanna yasigaraga yita ku bijyanye n'akazi ko mu rugo ndetse yita no ku mwana. The baby Coyotito is the hope for the future. However, the peaceful life is about to change forever. Ndetse batubwira hano ngo baba basanga batubwira introduction hano ngo
ngo umwana wabo Tito bari bamwitezeho, byari byo byiringiro byabo by'ahazaza, ndetse kandi ngo igihe cyose ngo amahoro ngo ubuzima bwose bwabaga burimo amahoro, bwabaga bwizeye ko buzagomba guhinduka nyine, ubundi bugakomeza bukaba amahoro, bikaba mu mahoro. Reka rero dukomeze kuri ubundi tuze kureba neza ukuntu biza gukomeza. Bakomeza tuvuga ngo at the beginning of the story, Steinbeck introduced Kino's simple but peaceful life. One morning, Kino wakes up and enjoys the beauty of the nature. He listens to the sounds of the sea and feels thankful for what he has. His family does not wealthy, but they have love. Suddenly, a dangerous event happens. A Scorpio slowly moves down toward Tito's cradle. Rero bahita tuvuga ngo iyi nkuru itangira Steinbeck agaragaza Kino nk'umuntu wiyoroheje kandi ubayeho mu mahoro rwose. Ngo rero ngo nibwo tuvuga ngo mu gitondo kimwe ngo Kino yarabyutse ngari gufiringa nature yaho hantu yarari, yarangije ngo yumva ijwi ngo he listens to the sound of the sea and feels thankful for what he has. Ngo yumva nyine ijwi ritutse ku nyanja, ngangije ngashima kubyo afite, ashima Imana kubyo afite. His family does not have wealth but they have love. Ngo nubwo umuryango wabo utari ufite ubukire, ariko nubwo utari ukize ariko wari ufite urukundo. Suddenly dangerous event happens. Muri kanya rero muko Kino yari gushima avuga ko ibintu byose bimeze neza, nubwo nta mafaranga afite badakize, ariko bishimye, hashogaragara ikintu kibi. A Scorpio slowly moves down toward Tito's cradle. Ngo gake ngo Scorpio ngo yagiye ngo yegera ngo kuri beriso y'umwana kagatanda k'abana ka Tito. The baby is unaware of the danger. Ngo ndetse umwana ntabwo ashobora kuba yakivana muri ibyo bibazo yaragezemo. Joanna sees the Scorpio and tries to protect her child, and unfortunately the Scorpio falls and stings Tito. Ngo Joanna ngabibonye gashaka ngo ngabonye Scorpio ngashaka kugerageza kurinda umwana we, ariko ngo bidatinze Scorpio bitari byitezwe, Scorpio ihita iruma idwinga wa mwana bita Tito. The baby starts crying loudly. Umwana atangira kurira cyane pe. Kino becomes frightened because he knows that the poison from the Scorpio can be dangerous. Joanna tries to help the baby using traditional methods, but they need professional medical help. Therefore, Kino Joanna decided to take Tito to the doctor. Nyine ngo hano tatuvuga ngo Kino ngagira ubwoba cyane ngo kubera ko abaza uburozi bwa Scorpio kari bubi cyane, kandi ngo Joanna akagegeza uburyo bwose bushoboka kuba yakoresha imiti ya kinyarwanda, uburyo bwa traditionnel, kugira ngo abe yafasha uwo muntu, abe yafasha uwo mwana we, ariko biranya n'undi kubera ko uburozi bwa Scorpio bwa bukeneye nabyo ibyo nakita nk'ubuvuzi bugezweho. Ngo rero iyi act itangiye, iyi chapter isoza tubwira ngo Kino na Joanna said to take Tito to the doctor. Ngo ndetse Kino na Joanna bahita hitamo kugira ute gufata Tito ngo mujyane ku muganga. Okay, reka dukomeze turebe icyakurikiyeho. Now let us what happened when Kino searches for help. Will doctor treat the poor family? Let us continue. We will be understandable, I know. Tukomeze batubwira hano ubundi ikibazo cya mbere umuntu yakibaza hano, wakibaza ati ubundi koko docteri yari gufasha uriya muryango ukennye. Reka tuze kuturebe, dukomeze turebe, turaza kugenda dusobanukirwa gake gake. Kino and Joanna lives at the doctor's house carrying the sick child. However, the doctor refused to help them. Why? Because Kino is poor and does not have enough money to pay. Hano Kino ndetse na Joanna bageraga mu rugo rwande rwa docteri rw'umuganga, ndetse batwaye wa mwana wabo urwaye wari umwe na Scorpio. Noneho umudocteri yanga kubafasha, yanga kuba yamwitaho ngo amuvure. Baramubatse se kubera iki utari kudufashiza umwana? Nibwo yabasubije ngo, nibwo yavuze ko nyine yagaragaje ko ari abakene badafite amafaranga yo kuba bamwishyura. The doctor belongs to the wealth class and he looks down on poor people. Ndetse ngo umudocteri we bavuga ko yari umukire, kandi ngo yari muri class y'abakire, mu cyiciro cy'abakire, ngo yarebaga yasuzuguraga abakene. Rero
This event shows one of the important issues in the novel: social inequalities. Imagine. Uh, the, iyi chapter ya mbere icyo nakubwiraho ni uko hagaragayemo social inequalities, batubwira ukuntu Steinbeck yagaragaje ukuntu abantu bakennye bababara kubera ko sosiyete harimo n'abandi bakize batabitaho kuko nta buringanire burimo. Agenda tuvuga ngo Kino feels angry and humiliated but he cannot change the situation. Ngo Kino yumvisha ababaye arakaye, yumva umeze nk'ufite umujinya ariko nyine ngo ko nta kintu yari guhindura kuko nawe yari umukene. This experience increases his desire to find a better life. Ariko ibi bintu byose yanyuragamo byatumye akomeza gushaka kumva ko yashaka yagera ku buzima bwiza. Reka dukomeze na chapter ya kabiri. Iyi chapter 2 bayise Kino finds the great pearl. The next morning, Kino goes into the sea to search for pearls. He hopes that he can find something available to help his family. Ngo igitondo cyagikurikiyeho Kino yagiye mu nyanja ajya gushaka amabuye nk'uko byari bisanzwe, yizeye ko ari buze kubona ikintu cy'ingenzi cy'umumaro kiri buze gufasha umuryango we. Nibwo yagiye. While diving, Kino discovers a very large oyster. When he opens it, he finds an extraordinary pearl. It is the biggest and most beautiful pearl anyone in the village has ever seen. The people call it the pearl of the world. Nyine batatubwira ngo hano ngo igihe kumanukamo hasi ngo ari kugenda ngo ashaka amabuye, ngo nibwo yaguye ku kiriya kintu cy'iki oyster kibi bimwe biba bimeze nka bimwe biba bifera ukuntu babi mu mazi hasi mu nyanja, ngo agifunguye asangamo ibuye ibuye ryiza rinini kandi umuntu wese witagitigeze abona. Nibwo ngo abategeka ngo baryitaga ngo ibuye ry'isi, the pearl of the world. Ngo baryitaga the pearl of the world. At this moment, Kino believes that his problems are finished. He begins dreaming about the future. He dreams of giving quality education, getting married to Joanna in church, buying better clothes, owning a rifle, having a better life. The most important dream for Kino is education. Hano ngo Kino akimara kubona ibuye ahita yumva ko agatangira kwizera ko ibibazo byose birangiye, agatangira gutekereza kujyanye n'inzozi z'ukuntu umwana ye yazabona yaziga akarongora Joanna mu rusengero, agakora ubukwe nyine marriage, akaba yagura imyenda myiza, akabona mbese akabona ikintu cyose akeneye, akabona n'ubuzima bwiza. Mbese ibintu byose byari bigenzi yatangiye kumva ko bishoboka, ariko icyambere yatekereza uburezi ku mwana we. He believes that if Kotito learns to read and write, his son will have opportunities that Kino never had. Yizeraga ko Kotito umwana we aramutse yize ngo yazabona amahirwe atandukanye nayo kuko se we atigeze agira utabasha kwiga ngo gusoma no kwandika. Ngo Kino we iyo Kotito aramutse yize yazabona amahirwe atandukanye nk'ayo se yagize. At this point, the pearl represent hope, opportunity and new beginning. Ahangaha rero iri buye de pearl rigaragaza ibyiringiro ndetse twabyita nk'amahirwe ndetse n'itangiriro rishya. Chapter 3 itangira yitwayise the pearl attract greed. Ngibuye ngo rikurura iki? Ubusambo. Ahangaha turibanda cyane ku giturage, twene no kuri doctor ndetse no kuza kugura the pearl no kubaza kugura the pearl. After Kino finds the pearl, everyone in the village hears about his discovery. Suddenly, people who never cared about Kino become interested in him. But why? They are not interested in Kino as a person, they are interested in his wealth. Ngo nyuma yuko Kino amaze kubona the pearl, buri umwe wese mu giturage amaze kumva ibyabaye, bidatinze abantu bose batigeze bita kuri Kino
batangiye kumwishimira, ariko wakibaza ngo kubera iki ntabwo bari bishimiye. They are not interested in Kino as a person, they are interested in his wealth. Ntabwo bari bishimiye Kino nk'umuntu, ahubwo bamwishimiye kubera ubukire bwe yari afite yamaze kubona kubera yarabuye. This is where greed begins to appear. Aha niho ibintu bijyanye n'ubusambo byatangiye kugaragara ndetse no kwikunda. The priest thinks about how Kino's money could benefit the church. Wumva akantu ngo the priest thinks about how Kino's money could benefit the church. Ku muganga ngo I mean uyu mupasiteri ngo yatangiye ngo gutekereza ngo ukuntu amafaranga ngo ya Kino ngo yagira icyo amara urusengero. The doctor who refused to help Koetito before suddenly visited Kino's family. He pretended to help but his real purpose is to get information about the PA. The PA buyers also tried to cheat Kino. So hano dukomeza tubwira ngo ndetse na docteur wari wararefuse muganga wararefuse gufasha Koetito mbere aho kanya directly yahise aza gusura umuryango wa Kino aho ndetse we ntabwo intego ye yari ukugira ngo amenye amakuru yenye na depa. Ntabwo yitaye kugufasha, icyo yitayeho no kumenya amakuru. We yaje yibaza ko ari gufasha, ariko icyo yashakaga kumenya amakuru yari depa ahantu iri. The PA buyers also tried to cheat Kino. Ahangaha abantu baje kugura depa bashatse gushuka Kino kugira ngo barimurye amafaranga make. They offer him a very low price because they want to make more profit. Kino begins to understand that the PA has attracted dishonest people. The PA that brought hope is now bringing danger. Ahangaha nibwo Kino yatangiye kubona ko iri buye yatangiye gukurura ibintu bitari byiza mu baturage, yatangiye gutuma abantu bahinduka, ndetse iri buye abona ko ubu ngubu iryari yazanye ibyiringiro, ubu ngubu none ryazanye iki ibibazo. Chapter 4 yiswe The PA becomes a curse. The PA ihinduka umuvumo. Hano turibanda ku cyane night attack yabaye kuri Kino n'umuryango we, frightened family, ndetse no kuba umuryango wageze ubwoba. Kino refused to sell the PA at low price. He decided to search for better buyers somewhere else. But problems continue. Nyine ngo Kino yanze kugurisha ibuye ku giciro gitoya, ahitamo kuzashaka isoko abantu abaguzi bazamuha amafaranga meza, bazamuha amafaranga yifuza batamuhenze. Ariko kuri uwo mwanya n'uko ibibazo byakomeje gukomeza. Mu ijoro at night, someone enters Kino's house to steal the PA. Kino fights the attacker and gets injured. Joanna begins to understand that something is wrong. Ngo muri iryo joro ngo nibwo umuntu umwe yinjiye mu nzu kwa Kino ashaka kwiba the PA. Kino amwumvishe aba yamufashe, batangiye kurwana, nibwo yakomeretse muri iyo ntambara yarwanye n'uwo muntu waje kwiba the PA. Joanna atangira kubona ko ibintu bimeze nabi, ibintu bikomeye ari ibibazo. She realized that the PA is not bringing peace. She tells Kino that the PA is dangerous and should be thrown away. However, Kino refused. Ngo yahise abona ko the PA itari kuzana amahoro, ahubwo abwira Kino ko iri buye riri kuzana ibyago kuri bo ku muryango, ndetse aranavuga ngo rigomba kujugunywa rikajugunywa kure. However, Kino refused. Kino yarangije aravuga ati hoya nibishoboka ntabwo nabikora. He believes that the PA is the only way to change his family's future. This shows that Kino is becoming controlled by his dream of wealth. Akantu mukumve neza, Kino yizeraga ko iri bintu rigomba kuzahindura ahazaza h'umuryango we, ariko ibyagaragaza ko Kino nawe yatangiye gukontororwa n'inzozi z'ubukire. Ahangaha ari chapter ya 5 nayo ya nyuma, niyo bita escape and loss, gutoroka ndetse no bayise escape and loss, gutoroka ndetse no guhomba. Ahangaha tuza kureba ukuntu inzu ya Kino yatwitswe ndetse ikarimburwa,
Mhm. The danger becomes greater. Kino is attacked again while protecting the Pa. During the struggle, he kills a man in self-defense. Now Kino knows that he must escape from the village. When he returns home, he discovers something terrible. His house has been burned. Rero ngo ibibazo byakomeje kurushaho kuba byinshi cyane birushaho gukomera aribwo Kino yatatswe nanone mu gihe ari kwirinda ari kwirinda ubwe birangira astruggle yanjye yishe umuntu mu gihe yari kwirinda ari kwirwanaho ubu noneho Kino atangira kumva ko agomba gucika akava muri icyo giturage aribwo yahisemo kugenda mu gihe yari agarutse avuye mu buhungiro yasanze ikintu giteye ubwoba cyane yahagarutse yasanze ikintu giteye ubwoba cyane asanga inzu ye yahiye bayitwitse. His canoe, which is his source of survival, has been destroyed. Ndetse n'ubwato bwe yakoreshaga yasanze bwangijwe. Kino, Joanna and Kotito leave the village and travel toward the mountain. Ngo Kino, Joanna ndetse na Kotito bavuye muri icyo giturage banyeje bakora urugendo bajya hehe ku musozi hejuru. They hope to find Safet, but they are followed by trackers. The family is now fighting for their lives. Ndetse ngo Kino na Joanna ngo batekerezaga ko ahantu bagiye bari buze kubona aho bari buze kuba batekanye ariko ngo hari abantu bari kubakurikira. The family is now fighting for their lives. Ubu ngubu wa muryango warwanaga no kubaho bishimye ubu bari kurwana no kuba batabara ubuzima bw'amagara yabo. Chapter 6 bahise the tragic ending. Bahise ngo umusozo ubabaje cyangwa se kurangira nabi bibabaje. Mountain's Cave Night Scene. In the final chapter, Kino and his family hide in the mountain cave. Wibaze ngo kuri iyi musozo w'iyi story w'iyi novel batubwira ngo ukuntu Kino ndetse umuryango bihishe mu musozi imbere mu buvumo bwo mu musozi. Kino tries everything possible to protect his wife and child. During the night, Kotito cries. The trackers hear the sound. Imagine. Ngo Kino yakoresha ibishoboka byose kugira ngo abashe kurinda umugore we ndetse n'umwana muri iryo joro. Nibwo Kotito yahise atangira kurira akirira abantu baba bakurikiye batabamwumva. They think it is an animal hiding in the cave. One of the trackers fires his gun. The bullet hits Kotito. The child dies. Ngo umwe muri batangiye gutekereza ko ari inyamaswa ishobora kuba yihishe mu buvumo. Umwe muri bo ahita akurura isasu afata mu mbarutso arakurura arasa birangira isasu rifashe Kotito ahita anapfa. This is the greatest tragedy in the story. Aka ni gahinda gakomeye cyane. Umwana wari umwana umwe mu muryango ukunzwe tekereza apfuye. Kino searched for the Pa because he wanted to give his son a better future. Utugarura none kuntu Kino yashatse rirabuye ashaka guha umwana we ubuzima ahazaza heza. But the Pa has caused the loss of the person he loved most. Ariko ibuye ryatumye habaho guhombwa k'umwana k'umuntu wakundwaga cyane kurusha abandi bose. After losing their child, Kino and Joanna return to the village. They work together, carrying the pain of their loss. Kino looks at the Pa again. Ngo nyuma yuko bamaze kubura umwana wabo, Kino na Joanna bagarutse mu giturage, bagendera hamwe bafite agahinda kuko nabo babare n'uburibwe bw'uko babuze umwana wabo. Kino arongera itegereza ryabaye nanone. Before the Pa looked beautiful, now it represent greed, violence, suffering, death. Ngo mbere yuko ibuye rigaragara nk'aho ari ryiza, ngo none uri kugaragaza ngo nyuma yuko none uri kugaragaza ukwikunda, ubusambo ndetse no guhohoterwa, kubabara n'urupfu. Kino and Joanna walk to the sea and throw the Pa back into the water. The Pa disappear forever. The message of the novel. So hano batubwira ngo Kino na Joanna birangira bafashe ibuye barijugunya mu nyanja.
ibuye ribura burundu nta muntu ugeze wongera kuribona. Rero reka twumvire hamwe ubutumwa bwa nyabwo bw'iyi story kugira ngo turusheho gukomeza gukurikirana neza tuzongera guhura n'ibi bintu nanone indi nshuro ya kabiri. Njyewe nyuma yo gusoma ino novel naje gusanga ko ubutumwa bwa mbere bwagombye kumvikanamo hano nawe kakano ngiye kuvuga. Money and wealth cannot replace love, family and peace. Please, I will repeat again. Money and wealth cannot replace love, family and peace. Please, amafaranga n'ubukungu ntabwo bushobora gusimbura urukundo, umuryango ndetse n'amahoro. Kuko igihe cyose amafaranga azivanga mu buzima bwawe, iteka nta kwishima kuzakora. Uzishima igihe gitoya, igihe kinini uzakimara ubabaye. Kuko n'ubundi usanga akenshi abakire batunze amafaranga, usanga akenshi ahora avuga ngo sundi amafaranga, ukabusanga bizo umwanya wo kuyarya, ugasanga bishwe na za stroke n'ibiki bindi. Hano rero John Steinbeck yaje kutwigisha ko igihe abantu bemereye kwikunda kwabo kukabakontorora, bashobora kubura ibyo bari bafite byose by'agaciro. Hano rero mundi mukana ku musozo w'iyi summary of the power written by Steinbeck. Thank you for watching this lesson. Today we have learned the complete story of the power by John Steinbeck. Remember to focus on character and characterization, themes, symbols, the immoral lesson. Continue revising and sharing knowledge with others. If you enjoyed this lesson, support our literature channel by subscribing and sharing. See you in the next lesson. Goodbye and keep learning literature. Ciao ciao. Icyo nabwira hano nuko namwe mugomba kugiramo kugira ngo tujye turushaho kunogerwa no kubagezaho ibi bintu kandi ku murongo neza uko bikwiriye. Mugomba gutanga uruhare rwanyu mukabigira ibyanyu ku buryo nuko subscribe uzajya ubona ibyo dushyiraho bya buri munsi. Ndetse uyu munsi dusizeho summary, ejo tuzashyiraho character and characterization, ejo dushyiraho themes tuzisobanure mu buryo bwimbitse, undi munsi dushyireho literary devices so as to make you very understandable about this. Iyi story nyituye abantu bose bagiye senior 6 in LFK ndetse n'abandi biga Hegel n'abandi biga ndetse abantu bose biga literature, mbese ndayibatuye kugira ngo ibi yanyu kandi story nyituye mu wese kuko harimo amasomo menshi twigiyemo. Ciao ciao, nakagaruka, we will continue. See you, bye bye.